Nunca voy a olvidar esa noche. En el frío, en la lluvia, en la forma en que mis propias manos temblaban mientras golpeaba la puerta que no me pertenecía. Mi nombre es Mariela, y lo que voy a contar no debería pasarlo a nadie. Pero me pasó a mí. El día en que enterré a mi marido. El mismo día, Felipe y su familia decidió que yo no formaba parte de nada. Me llevaron a la cabana en San Cristóbal para descansar, pero era mentira. Apenas cruzamos la puerta. Sus miradas cambiaron. No era dolor por la perdida, era codicia. Eran ojos que no lloraban por él, sino que brillaban por lo que cuidaba de él. Me pidieron que saliera un momento, que necesitaban hablar. Yo, ingenua, obedecí. Pero en cuando cruz la puerta, escuché el ruido seco del charollo. Me trancaron afuera. Y lluvia comenzó justo en ese instante. Como si Osu también se encargara de humilarme. Des la ventana, pude ver sus siluetas moviéndose por la casa. Escuché risas. Escuché muebles arrastrándose. Y escuché con claridad. Como decían que era mejor repartirse todo esa misma noche, antes de que yo empezara a reclamar. Yo, la esposa. La mujer que cuidó de él en sus últimos días. La que estuvo allí cuando todos desaparecieron. Yo, empapada, temblando, suplicando. Y ellos, secos comodos repartiendo su ropa, su reloj, su guitarra favorita. Como si yo fuera un estorbo. Y esa noche, a solas bajo la lluvia, aprendí que la peor crueldad no siempre viene de enemigos. A veces viene de los que comen en tu mesa. Antes de seguir con mi historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Lo que viví aquella noche en San Cristóbal de las Casas no fue solo una injusticia. Fue una traición que marcó mi vida para siempre. Si alguna vez te han hecho sentir que no valías nada, si alguna vez te han dejado afuera, literal o emocionalmente, o si simplemente no soportas ver a alguien aprovecharse del dolor ajeno. Entonces te pido que te cuides conmigo hasta el final. Aquí. En este canal, contamos historias reales y profundas. Historias que muchas veces cuidan en silencio porque nadie quiere escuchar el dolor de una mujer que perdió todo. Pero tú estás aquí. Y eso significa mucho. Por eso, antes de continuar, te invito a suscribir al canal, dar like al video, compartirlo con alguien que entienda lo que es empezar de cero. Y dejar en los comentarios de tus páginas acampadas. Tu apoyo me da fuerza para seguir contando lo que pasó aquella noche. Y de lo que venó después. Porque lo que me hicieron no terminó bajo aquella lluvia. Apenas estaba comenzando. Nunca pensé que la muerte de mi marido revelaría tantas verdades y tantas sombras. A veces, cuando cierro los ojos, no recuerdo su última sonrisa. En la forma en que me apretaba la mano cuando la enfermedad ya lo estaba consumiendo. Lo que recuerdo es esa perda cerrándose a mi cara, la lluvia cayendo sobre mis hombros, y el sonido de las voces de su familia repartiendo lo poco que nos cuidaba. Como si yo no existiera. Quisiera contar que todo comenzó esa noche. Pero sería mentira. La verdad es que el abandono empezó mucho antes. Solo que yo, ciega de amor y de lealtad, nunca quise verlo. Cuando mi marido enfermó, yo fui la única que se cuidó. Fui yo quien lo levantó de la cama cuando no podía caminar. Yo quien lo bañó, quien le dio de comer. Quien secó sudor cuando la fiebre lo comaba por dentro. Y mientras yo luchaba por él, su familia desaparece. Permisión venir, permisión ayudar. Pero las promesas se las llevaba el viento. Y aún así, el día de su muerte, todos aparecieron como buitres. No loraban por él, no loraban por su ausencia. Loraban por la herencia que imaginaban que existiera. Y lo más triste es que no había casi nada. Solo una casa humilde. Algunas herramientas.
Un reloj viejo que era de su abuelo. Dos guitarras que él amaba, y unas pocas lembranzas de nuestra vida juntos. Pero para alos. Era suficiente para pelar. Isdia. San Cristóbal estaba gris. El cielo parecía sostener un dolor que no era solo mío. El aire estaba pesado, frío, húmedo. Era como si el mundo entero supiera que algo injusto estaba por suceder. Después del funeral, su hermana Julia me dio suavemente. Mariela, ven con nosotros a la cabana. Necesitas de cáncer. De cáncer. Como si el dolor se calmara con una cama ajena. Como si la soledad desapareciera rodeada de gente que nunca me quiso. Pero yo estaba tan cansada, tan deshecha, que no tuve fuerzas para discutir. Asentí y la seguí. La cabana era pequeña, de madera oscura, rodeada de árboles que parecían murmurar con el viento frío. Cuando entré, me invadió un olor a humedad y tierra mojada. Sobre la mesa, había velas prendidas, un café frío y varias bolsas. Bolsas que reconocí inmediatamente. Eran nuestras cosas, las cosas de mi marido. Las que deberían estar en nuestra casa, ¿no hay? Sentí un nudo en la garganta. ¿Tú hagan aquí las cosas de Thomas? Pregunt. Nadie respondió. Se miran entre ellos, como si yo fuera un obstáculo. Una piedra en el camino. Hasta que su hermano Ricardo dijo. Tenemos que organizarnos. Tú puedes esperar afuera un momento. Yo me quedé inmóvil. No entendí. Oh, no quise entender. Pero Julia se acercó. Puso una mano fría en mi hombro y susurró. Es mejor que salgas, querida. No queremos incomodarte. ¿Incomodarme? ¿A mí? La esposa. La que dio te do. La que cargo el peso que ellos nunca quisieron cargar. Pero era tanta mi tristeza. Tanta mi confusión. Que di unos pasos hacia atrás y cruz la puerta. I fue entonces cuando escuché el chorrillo. Un sonido seco. Definitivo. Cruel. Tocó la puerta con la palma abierta. Julia? ¿Por qué cerraron? Silencio. Llamé de nuevo. Ricardo? ¿Pueden abrirme? Está empezando a llover. La respuesta fue la lluvia golpeando el techo. Primero suave, luego violenta. El viento helado me cortaba el rostro. Mi ropa comenzó a pegarse a mi piel. Y dentro, escuchaba pasos. Escuchaba risas. Escuchaba bolsas moviéndose. Objetos chocando. Muebles arrastrándose. Mi corazón latía fuerte. No sabía si era por el frío o por la traición. Hebron. Por favor. Grite una vez más. Nada. Cuando intenté asomarme a la ventana, vi siluetas moviéndose rápido. Julia sostenía la guitarra de Thomas. Ricardo abría un cajón lleno de papeles y fotografías. Otros familiares hablaban entre ellos en voz baja, como si planearan algo que yo no debía escuchar. Fue entonces cuando oí algo que nunca voy a olvidar. Repartamos todo ahora, antes de que ella empiece a reclamar. Mi respiración se quebró. Sentí que algo dentro de mí se rompía también. La lluvia era tan fuerte que casi no podía ver. Mis manos estaban marcadas del frío. Mi cabello pegado en la cara. Mi corazón. En pedazos. Yo estaba afuera. No porque no hubiera espacio adentro. No porque no hubiera una cadera para mí. Estaba afuera por querían que yo estuviera afuera. Porque para ellos en ese momento yo era nadie. No sé cuánto tiempo pasó. Podrán haber sido minutos o horas. A veces el dolor distorsiona el tiempo. Solo sé que en un momento dije de golpear la puerta. Dije de pedir. Dije de suplicar. Bajo la cabeza. Sentí el barro bajo mis pies. Sentí el peso de la soledad sobre mis hombros. Sentí la humiliación como una piedra en mi pecho. Ahí, bajo la lluvia, entendí algo. No estaba perdiendo solo a mi marido. Estaba perdiendo todo lo que un día pensé que era familia. Y es fue apenas el comienzo. La lluvia seguía cayendo con una furia que parecía acompañar mi dolor. Yo seguía allí, afuera.
con las manos heladas, intentando entender en qué momento, había dejado de ser parte de esa familia. O si alguna vez realmente lo fui. A veces pienso que la lluvia fue misericordiosa conmigo esa noche. Porque escondía mis lágrimas. Porque amortiguaba mis sollozos. Porque el frío me obligaba a moverme, a no caer de rodillas, a no dejarme morir allí mismo. Y sin embargo, lo que más dolía no era la soledad, ni el frío, ni siquiera el abandono. Lo que más dolía era lo que escuchaba a través de aquella puerta de madera. Mientras ellos estaban secos, seguros, iluminados por las velas. Yo estaba afuera mojada, temblando, con el cabello pegado al rostro, escuchando cada palabra como si fueran golpes. No sé si fue Dios o el destino, pero la lluvia disminuyó por unos segundos. Y en ese breve silencio. Escuché claramente sus voces. Es reloj es mío. Fue del abuelo. Ella no tiene derecho a nada. Reconoce la voz de Ricardo. Pero toma se lo dio a ella, ¿no? Respondió otra voz. Probablemente la de un primo suyo. Y che, ella no está. Y ella. Hubo un silencio corto incómodo. Y luego la frase que me atravesó como un cuchillo. Ella no es sangre. Ella no es sangre. La frase rebotó en mi mente una y otra vez. Sentí como si mis piernas se debilitaran. Aprendí mis propios brazos para no caer. No sangre, no familia. No parte de nada. Y los ecos que pesa su lado. Y las cenas compartidas. Y los complicos. Y las navidades. Y las veces que los ayudé sin pedir nada a cambio. Y las veces que defendía esa misma familia cuando mi marido se enojaba con ellos. Todo eso no valía nada. Seguí escuchando. No podía evitarlo. Hay como si cada palabra fuera una verdad que yo necesitaba conocer, aunque doliera. La guitarra grande es para mí, dijo Julia. Ella no sabe tocarla. La veit también la chica. Total ella nunca la había usar, respondió otra voz. La guitarra grande. La guitarra pequeña. Las dos. Las guitarras que mi marido tocaba por mí cuando estábamos solos. Cuando la vida nos pasaba y él buscaba consuelo en la música. Me leave las manos a la boca para no gritar. Entonces escucho otro ruido. Papeles moviendos. Cajones abriéndose. Objetos siendo separados como mercancíletas. ¿Y las fotos? Preguntó alguien. Cuídense los ustedes. Nosotros no queremos nada que la haga sentir con derechos. Que la haga sentir con derechos. Derechos. Repeated. Decision. Dignidad. Yo no era viuda. Era un estorbo. Un obstáculo. Un problema que había que sacar del camino antes de que se diera cuenta de que podía letters reclamar algo. En ese momento, la lluvia volvió con fuerza. Mi ropa estaba pesada, mis labios entumecidos, mis dientes castateando sin parar. Pero el dolor, y seguía caliente. Ardiendo, me apoyé en la pared de la cabana, tratando de encontrar calor en la madera mojada. Pero la pared estaba fría como la noche. Me pregunté dónde estaba Dios, dónde estaba mi marido, dónde estaba cualquier señal de justicia. Porque si la vida fuera justa, esa puerta se abriría letters. Y ellos me dirían que todo fue un malentendido, que estaban confundidos por el dolor, que me querían, que me respetaban. Pero la vida no hizo eso. La vida me dejó escuchando lo peor. De pronto escuché algo más. Una frase dicha en voz baja. Pensada para no ser oída. Pero yo la escuché. Como si el universo quisiera que la escuchara. Mañana la echamos definitivamente. No puedo volver a la casa. Me quedé inmóvil. Sentí que el mundo daba un giro. Me iban a ecar de mi propia casa. La casa donde viví con él. Donde moramos juntos. Donde sonamos. Donde planeamos un futuro que yo nunca llegaría a letters. Echarme. A mí. Mi respiración se aceleró. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. De repente escucho otro comentario.
Y si se pone reclamer. Y si causa problemas. Problemas? Se rio Ricardo. Has visto como Laura? No teen fuerzas any prosoceners. No hará nada. Solo Laura. Siempre Laura. Esa phrase me atravesó a alma. Porque en ese momento yo lloraba. Pero no porque fuera débil. Lloraba porque aim. Por cuide. Porque entregué mi vida por alguien. Porque el mundo que había construido se me estaba desmoronando frente a los ojos. Lloraba porque era humana. No porque fuera frágil. Recuerdo que Mayer hacia los árboles. Hacia esa oscuridad espesa que rediba la cabana. Por un segundo pensé En caminar sin rumbo. Dejar que la lluvia me llevara a algún lugar donde nadie me conociera. Pero no pedales. No por mí sino por él. Por Thomas. Por lo que representaba. Por lo que prometemos. Por lo que vivamos. Jamás imagine que su muerte sería el comienzo de mi propia guerra. Entonces escucho pasos acercandos. Sombras moviéndose dentro. Un murmullo. Un chasquido de cerradura. Me erguí. Limpi mis lágrimas. Respire hondo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Julia asoma la cabeza, con el pelo seco, la ropa limpia. El rostro sin una sola marca de dolor. Puedes entrar ya, Dio. Como si me estuviera haciendo un favor. Yo no dije nada. Camin despacio. Dentro de mí, algo había cambiado. Algo había despertado. Algo que no sabía que tenía letters. No había MS ingenuidad. No había MS ilusión. No había MS confianza. Lo que había ahora. Era fuego. Un fuego silencioso, profundo, decidido. Y aunque ellos no lo sabían. Esa noche. Bajo la lluvia. Yo había dejado de ser la víctima. Cuando la puerta se abrió y finalmente pude entrar, sentí como si cruzara un mundo invisible. Como si pasara de un mundo, el de la lluvia, la oscuridad, el abandono. Otro don la traición tenía forma, voz y rostro. El interior de la cabana estaba cálido. Había velas encendidas, una estufa pequeña con brasas rojas y olor a café recién hervido. Una escena que, en cualquier otro momento, habría sido acogedora. Pero en esa noche, era una burla. Yo temblaba de frío. Mi ropa goteaba. Mis botas embaradas daban huellas en el suelo. Mi cabello pegado a la piel me recordaba que me habían dejado afuera. Mientras ellos estaban allí, secos, cómodos, decidiendo sobre lo que no les pertenecía. Julia me miró como si yo fuera un problema. Una interrupción. Algo que debía tolerar apenas lo suficiente. Estás empapada. Va la coquina, hay una toalla. Dios sin emoción. Yo no respondí. Camin hacia la coquina. Con las manos cruzadas sobre el pecho. Para intentar recuperar algo de calor. Cada paso resonaba en mis propios huesos. En la coquina encontré la toalla. Vieja. Espera. Con olor y humedad. La te montré mis manos y la pada mi rostro. La textura me raspó la piel. Pero en ese momento cualquier sensación de calor era un regalo. Mientras intentaba sacarme, escuché claramente lo que decían en la sala. Ella no puede quedarse aquí mañana. Si se queda, voy a empezar a cuestionar todo. Y eso no lo vamos a permitir. Dio Ricardo. Pero tampoco debemos dejarla en la calle. Respondió alguien, con una culpa tibia que duró apenas un segundo. En la calle? Julia soltó una risa seca. Ella tiene menos, ¿no? Que trabajo. Todos lo hacemos. Es comentario cayó como una piedra en mi estómago. Ellos sabían que yo había dedicado ecos de mi vida a cuidar de mi marido enfermo. Sabían que había dejado mi trabajo para dedicarme a él. Sabían que mis ahorros se habían ido en medicinas. Sabían que yo no tenía nada, más que nuestra casa, nuestro hogar. Nuestra vida juntos. Y aún así, la idea de verme en la calle no les quitaba el sueño. Toma ira.
Mi picho se expandió con un dolor que ardios. Salí de la coquina. La toalla en mis manos. Las botas mojadas. El orgullo herido. Pero mis pasos. Esos pasos ya no temblaban tanto. Cuando llegué a la sala. Todos se quedaron en silencio. Había una mesa llena de objetos de mi marido. Sus cuadernos de notas, sus fotos, la correa del reloj, su pin, sus pulseras de cuero. Habían abierto las bolsas. Habían desordenado todo. Habían tocado todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no las dije caer. No frente a ellos. ¿Tú estás haciendo? Preguntó con voz baja, pero firme. Julia suspiró. Como si explicar fuera un esfuerzo excesivo. Mariela, alguien tiene que organizar las cosas. No podemos dejarlo todo como está. Pero eran sus cosas. Eran nuestras cosas. Respondí. Ricardo se inclinó hacia adelante, con expresión de fastidio. Mariela. Ella no está. Why tú? Se detuvo. Pensó. Eligió con cuidado las palabras que ames me herirían. Tú tampoco eres parte de esta familia ahora. Hubo un silencio denso. Un silencio que me asfixió. Un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Sentí un ardor en los ojos. Mi garganta se cerró. ¿No soy parte? Pregunt. Casi en un susurro. Julia se cruzó de brazos. No tienes hijos con él. No tienes apellido. No tienes herencia. Él no dejó nada escrito. Legalmente. No te corresponde nada. Legalmente. Esa palabra me golpeó como un martillo. No hablaban de amor. No hablaban de memoria. No hablaban de justicia. No hablaban de quién estuvo allí cuando la vida se hizo polvo. Hablaban de papeles. De derechos. De ganancias. Hablaban de deshacerse de mí de la forma más convenient posible. Respire profundamente. Me acerqué despacio a la mesa. Tomo una fotografía letters. Era una foto nuestra, en una feria de San Cristóbal, abrazados rindo, con luces de colores detrás. La sostuve con cuidado. Sentí un temblor recorrer mis dedos. Esto me pertenece. Dije con firmeza inesperada. Ricardo se levantó de la silla, molesto. I. Nada de llevarse cosas sin que lo hablemos. Hablarlo, contigo, respondí. Esta foto es mía letters. Es momento es mío. Es recuerdo es mío. No lo vas a tocar. Él apretó la mandíbula. Julia se acercó, tratando de mantener la falsa calma. Mariela, por favor. No es necesario que hagas un drama. Estamos intentando organizarnos. La mira directamente a los ojos. Por primera vez en toda la noche, no veo la mirada. Ustedes no están organizando nada. Están repartiendo. Están tomando lo que no es suyo. Están aprovechando de que él no está para defenderme. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Por un instante, creí que alguno sentiría vergüenza. Pero no. La frialdad era más fuerte. Few entonces cuando Ricardo dio la frase que me encendió por dentro. Si él hubiera querido que algo fuera para ti, lo habría dejado escrito. Mi corazón dio un vuelco. Sentí un calor repentino en el pecho. No supe si era ira o dolor. Oh, ambos. Él no pensó que moriría tan pronto. Replique, con la voz quebrada. Y si ustedes no hubieran desaparecido tantos ecos, sabrían que él. Mi voz se desvaneció. No pude terminar la frase. No quais. Porque sabía que era inútil. Julia se acercó a la mesa. Tomó una de las guitarras y la levantó. Esto nos lo levamos hoy mismo. Più ahi, exactamente ahi, en es pequeño gesto. En es movimiento de manos, en esa falta absoluta de respeto. Donde algo dentro de mí finalmente despertó. No era un grito. No era una rabia descontrolada. No era un impulso. Era una calma peligrosa. Una calma que nace cuando no tienes nada que perder. Why saben tu? Dije. Con voz serena.
No hace falta que me echen manana. Mi ir yo misma. To do se quedaran inmoviles. Pero antes. Agati. No voy a permitir que salgan de aquí con todo lo que es mío por derecho. Y si quieren pelar, vamos a pelar. Pero no voy a salir de esta cabana con las manos vacías. Hoy no. Mi voz ira otra. Mi postura. Otra. Mi mirada. También. Vices rostros cambiar. Por primera vez, sentí un pequeño destello de miedo en ellos. Y por un solo instante, entendí. La viuda que loro bajo la lluvia cuando afuera. La que entró. No estaba dispuesta a volver a ser humillada. Cuando dije que no saldría de esa cabana con las manos vacías, el aire cambió. Lo sentí. Pasó como una corriente fría entre nosotros. Es tipo de silencio que anuncia que algo está por explotar. Por primera vez, ellos no actuaban como si yo fuera invisible. Por primera vez, sus ojos se enfocaron en mí. Pero no con compasión, ni con culpa. Era sorpresa. Y una pizca de temor. Quizás nunca habían escuchado mi voz con esa firmeza. Quizás siempre me vieron como la mujer tranquila que servía café en las reuniones familiares. La que resolvía problemas. La que acompañaba a Tomás con paciencia infinita. La que no levantaba la voz. La que no reclamaba nada. Pero en ese momento, yo ya no era esa mujer. Yo era la que había logrado afuera mientras ellos se repartían mis recuerdos. Era la que había escuchado cada palabra hiriente. Era la que había sentido el golpe de la verdad. La que había descubierto que nunca me habían aceptado. Y la que finalmente entendía que la dignidad también se defiende. Ricardo fue el primero en reaccionar. Se levantó despacio. Como si necesitara recordar que él mismo quería ser el dueño de todo. ¿Pelar? Repitió con burla. ¿Tour? ¿Con nosotros? No respondí. Solo lo miro. Y avisas. El silencio es un arma más afilada que cualquier palabra. Julia, nerviosa, se acercó a él. Ricardo. Calme. No vale la pena discutir. Pero él no se calmó. Dio un paso hacia mí. Demasiado cerca, como intentando intimidarme. ¿Tú crees que vas a lograr, Mariela? ¿Tú crees que puedes reclamar? Él no dijo nada para ti. Nada. No tienes papeles. No tienes apellido. No tienes herederos. No tienes derechos. Mi quid quieta. Lo dije vomitar su veneno. Lo dije creer fuerte. Porque sabía que cuando terminara, yo iba a decir lo que me quemaba en el pecho. Cuando por fin cerró la boca. Hebel. Pero tengo la verdad. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Me acerqué la mesa. Tomó de los cuadernos de mi marido. Era uno de esos donde él escribía canciones, listas de compras, pensamientos sueltos. Cosas que solo compartía conmigo. Lo abrí. Las hojas estaban un poco húmedas por la lluvia, pero las palabras eran claras. ¿Saben que escribió él aquí? Pregunt, pasando los dedos sobre la tinta. Si algo me pasa, cuida que Mariela no quede sola. Silencio. No era un testamento. No era legal. No era un documento firmado, pero era la verdad. La que ellos sabían pero fingen no escuchar. Continue. Él sabía que ustedes no estaban. Que nunca estaban. Que solo aparecían cuando necesitaban algo. Y aún así. Aún así les dio oportunidades. Les dio carico. Los defendió. Aprieto el cuaderno contra mi pecho. En cambio Yo estuve con él hasta el último suspiro. Julia dio un paso hacia adelante, incómoda. Mariela. No tienes por qué dramatizar. ¿Dramatizar? La interrumpí. ¿Lamas dramatizar a cuidar de tu hermano cuando todos ustedes lo abandonaron? ¿Lamas dramatizar a vender mis cosas para pagar sus medicinas? ¿Lamas dramatizar a quedarme sin trabajo porque él me necesitaba? ¿A eso lamas drama? Julia bajó la mirada. Ricardo apretó los puños.
Pero yo no pensaba detenerme. Lo que usted layman drama, yo lo llamo amor. Lo que usted layman exaggeration, yo lo llamo sacrificio. Lo que usted layman molestia, yo lo mi matrimonio. Mi voz se quebró, pero no de debilidad. Era una grieta que dejaba salir una fuerza nueva. Ustedes no saben lo que él me dio la última semana. No saben lo que temi letters. No saben lo que le dolía de verdad. Ahí levantaron la mirada. Este tipo de frases siempre despierta curiosidad. Incluso en quienes no merecen orla. Suspire. Pensan si debía decirlo. Why decidí que se? No por ellos. Por mí. Por él. Mi dio, Mariela. Permitim que si mi familia intenta hacer daño. No te quedes calada. Julia abrió los ojos, sorprendida. Ricardo se tensó. Why yo se lo prometí. Continue. Lo prometí que no permitiría que me trataran como si no hubiera sido parte de su vida. Como si no hubiera sido su casa. Como si no hubiera sido su todo durante los ecos en que ustedes desaparecieron. Hubo un silencio largo. Incómodo. Pesado. Few entonces cuando la tía Clara, la mayor del grupo, la que siempre parece solo observar desde un rincón, habló por primera vez. Ricardo, Julia. Basta. Dio con voz firme. Lo que están haciendo está mal. Todos se giraron hacia ella. Nadie esperaba que hablara. Mucho menos que me defendiera. Clara, no te midas. Empezó Ricardo. Pero ella levantó una mano. Es fuerte que el tono de cualquiera. Se me voy a mirar. Porque esto es vergonzoso. Porque Thomas jamás hubiera permitido que se comportaran así. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez. Lágrimas distintas. Lágrimas de alivio. De no estar completamente sola. Mariela cuido de él, más que cualquiera de ustedes. Continue Clara. Why si alguien tiene derecho a esas cosas personales? Isela. Julia abrió la boca para protestar. Pero Clara la interrumpió. Why no solo eso, la casa? La casa, también era de ella, aunque ustedes no quieren aceptarlo. Tomás siempre dio que quería que ella siguiera viviendo allí, aunque él no estuviera. Mi respiración se aceleró. No sabía si creerlo. No sabía si aferrarme a esa posibilidad. Pero necesitaba escucharla. Ricardo. Furioso. Gritó. Si eso fuese verdad, lo habría dicho. Clara lo miró con tristeza. Lo dio. Es instante fue como un rayo. Un rayo silencioso. Cortante. Rotundo. ¿Cuándo? Pregunt, con la voz temblando. La última vez que lo vi antes de que empeara. Respondió Clara. Mi dio. Si algo me pasa, que Mariela se cuida en casa. Ella es mi hogar. Sentí que mis piernas flaqueaban. Sentí que necesitaba sentarme. Sentí que algo dentro de mí se encendió letters. ¿Why por qué no lo dijeron antes? Preguntó Julia. Indignada. Clara suspiró. Porque ustedes no preguntaron. Porque ustedes nunca quieren escucharlo. Porque ustedes solo ven lo que les conviene ver. Ricardo dio un golpe en la masa. Esto no prueba nada. Why antes de que pudiera continuar yo hable. Prueba lo único que necesito saber. Me acerqué despacio. Me recada a los ojos. Sentí el calor de la estufa detrás. La humedad de mis botas. El temblor de mi pecho. El me amaba. Why ustedes? Nunca podrán parar eso. Esa fue la primera vez. En toda la noche. En que ninguno se atrevió a responderme. Esa fue la primera vez en que el silencio no me aplastó. Sino que me sostuvo. Esa fue la primera vez en que entendí que podía enfrentar lo que viniera. Porque al final, cuando la verdad salió a la luz, yo ya no tenía miedo. Después de que Clara habló, la cabana ya no fue la misma. El aire se volvió más pesado. Pero diferente. Ya no era solo la tensión de la codicia. Ahora era la vergüenza que se calaba por las paredes, que se pegaba a las miradas,
que obligaba a algunos a bailar los hoyos. Yo seguía de pie, con el cuaderno de Tomás en las manos. Sentía su peso como si fuera una pequeña parte de él que podía sostener. Clara se acercó a mí, y puso su mano en mi brazo. Lo siento, Mariela. Dio en voz baja. Debí decirlo antes. Pero tenía miedo de cómo reaccionarían. La mayor y descubrí algo que esa noche casi nadie me ofreció. Sinceridad. No era perfecta. No era una heroína. Pero fue la única que, en medio de tanta mezquindad, eligió ponerse de pie a mi lado. Gracias por decirlo ahora. Respondí con honestidad. Más vale tarde que nunca. Ricardo resoplo. Caminando de un lado a otro, como una fiera acorralada. Entonces, ¿qué? Ahora tú es de ella. ¿Vamos a fingir que no existimos? Nadie está diciendo eso. Replicó Clara. Solo estamos diciendo que lo que están haciendo está mal. Ella no merece ser tratada como una intrusa. Él quería que ella se quedara en la casa. Eso lo sé. Julia se abrazó a sí misma, inquieta. Por primera vez no una grieta en su coraza. No era compasión del todo. Pero tampoco era la dureza con la que me había tratado desde el principio. No soy quieren que hagamos ahora. Mamoro. Yo sabía letters. Sabía exactamente lo que queríales. No quería venganza. No quería verlos arruinados. No quería que sufrieran lo mismo que me hicieron sufrir. Lo único que quería era respeto. Y la posibilidad de volver a empezar sin que me pisotearan. Me aclaró la garganta. Todos se giraron hacia mí, como si apenas entonces recordaran que yo seguía. Empapada, cansada, con el corazón remendado a duras penas. Esquemdín. Dij y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sono. No quiero pelear por cada cosa que hay en esta mesa. No quiero pasar meses discutiendo por un reloj, por una guitarra o por una foto. Mira la mesa. Cada objeto tenía una historia. Una risa. Una discusión. Un momento compartido. Podría haberlos reclamado todos. Podría haber exigido hasta la última pulsera. Pero no quería construir mi futuro sobre otra guerra. Quiero algunas cosas personales que me pertenecen por memoria, no por valor. Continue. Las fotos. Uno de sus cuadernos. La guitarra pequeña. Y la casa. Ricardo abrió la boca para gritar, pero yo levanté una mano. Déjame terminar. El silencio volvió a caer. La casa no vale tanto como ustedes decían. Dij. Esta vieja. Necesita arreglos. Tin guitarras. Tin paredes que se can. Pero es lo único que tengo. Es don compartir mi vida cono. Es don sé como entre la luz por la ventana en la mañana. Es don lo escucho por las noches, y don aprendí a no tener miedo al silencio. Sentí un nudo subiendo por mi garganta, pero seguí. Si quieren el resto, Quédenselo. Véndanlo. Repartanlo. Hagan lo que siempre hagan. Conviertan en cosas lo que un día fue amor. Pero la casa no se toca. Yo me quedo con ella. Hubo un murmullo nervioso. Julia miró a Ricardo. Ricardo miró a Clara. Clara me miró a mí, como si estuviera viendo a alguien nuevo. No es tan simple. Comenzó Ricardo. Solo es. Lo interrumpí. Porque si no es así, voy a ir a don tenga que ir con este cuaderno con las palabras de Tomás, con lo que Clara acaba de decir, con todo lo que he vivido. Y quizás no ganan papeles. Pero aseguro que nadie en San Cristóbal va querer comprar algo de una familia que eco. A la viuda bajo la lluvia mientras repartían sus cosas. Mis palabras quedaron flotando en el aire. No eran una amenaza violenta. Eran otra cosa, verdad con altavoces. Esa era mi única arma. Y es noche. Decidí usarla. Pasó un largo rato sin que nadie hablara. Solo se oían las gotas de agua resbalando del techo y el crujido de la madera. Finalmente, quien habló no fue Ricardo ni Julia.
En los otros familiares que hasta entonces solo habían intervenido para cuidarse con algo. Fue clara. Estoy de acuerdo con ella. Dio. La casa se cuida para Mariela. Las cosas más personales también. Del resto. Si quieren repartirse algo, háganlo. Pero sin humillarla a mes. Clara, no puedes decidir por todos. Reclamó Julia. Estoy decidiendo por mí. Respondió ella con calma. Y si quieren seguir con esto, háganlo sin usar mi nombre. Yo no voy a ser parte de esta injusticia. Pocas veces había visto a alguien en esa familia plantarse así. Fue casi hermoso. Ricardo frunció el ceño. Parecía hacer cálculos en su mente. Cálculos de orgullo, dinero y reputación. Finalmente, Viuda. Yo se cuid con la casa. Entonces. Solto. Pero no nos vengas a pedir nada más después, entendido? Lo mire fijamente. No se preocupen. Respondí. No pienso volver a pedirles nada nunca más. Y lo dije en serio. Después de ese acuerdo frío y tenso, comenzamos a separar cosas en silencio. Yo tomé con cuidado las fotos donde aparecíamos Tomás y yo. Algunas estaban viejas, con bordes doblados, pero para mí eran tesoros. Ella ya no de sus cuadernos. El mismo que había leído antes. Lo acerca mi pecho, como si pudiera abrazarlo a él a través de esas páginas. Y luego, la guitarra pequeña. Esa guitarra había sido testigo de tantas noches nuestras. Canciones susurradas, melodías improvisadas, acordes desafinados que terminaban en risas. Cuando la tomé, sentí un temblor en las manos. Pero esta vez no era miedo. Era despedida. ¿Seguro que eres esa y no la otra? Preguntó Clara, señalando la guitarra grande. Sonreí levemente. La grande hace más ruido. Respondí. Pero esta lo acompañó en los días tranquilos. Prefiero quedarme con eso. No dije nada más. No quería explicar que, en el fondo, lo que quería conservar no era la imagen del hombre fuerte tocando para todos, sino la del hombre cansado que tocaba bajito solo para mí. Una vez que recogí lo que iba a lavarme, sentí el peso de algo más. La decisión. Podía quedarme allí esa noche. Clara incluso me lo ofreció, con una mirada sincera. Si quieres, puedes dormir aquí y mañana te acompaño a la casa. Lo pensé. Mi cuerpo pedía descanso. Estaba agotada, empapada, destruida. Pero mi corazón sabía que yo no quería pasar un minuto más en ese lugar. Gracias, Clara. Le dije. Pero necesito volver a mi casa hoy. Ricardo Viuda. Ahora, con esta lluvia. Lo mire. Si fui capaz de pasar la noche afuera mientras ustedes reparten su herencia, soy capaz de caminar bajo la lluvia para volver al único lugar que me pertenece. No dio nada más. Salí de la cabana con la guitarra en una mano. Las fotos y el cuaderno dentro de una bolsa. Y el corazón lleno de cicatrices nuevas. La lluvia había bajado un poco. Yo no era aquella tormenta cruel. Era más bien una llovizna persistente, como si el cielo se hubiese cansado de gritar, y ahora solo lavrara en silencio conmigo. Cada paso que daba sobre el barro me recordaba que estaba sola. Pero también que estaba de pie. El camino de regreso a la casa fue largo. Las calles de San Cristóbal estaban casi vacías. Las luces de las ventanas parecían observarme en silencio. Por un momento, me pregunté cuántas historias como la mía habrían detrás de aquellas paredes. Vi el reflejo de mi rostro en una ventana. No me reconocí del todo. Había en mis ojos algo que no estaba antes. No era solo dolor. Era decisión. Cuando finalmente llegué a la casa, nuestra casa, mi pecho se apretó. La puerta seguía siendo la misma. La pintura descascarada en la esquina. La manilla friolatas. El vidrio ligeramente trazado. La abrí despacio. El interior estaba oscuro. Silencioso. Pero no hostil.
Deja la guitarra recostada en una silla. Puse las fotos sobre la mesa. Los cuadernos junto a la cama. Camin por las habitations como si las viera por primera vez. El pasillo don tantas veces lo ayuda a caminar. La coquina don la preparaba toda cuando la tus no lo dejaba dormir. La cama don nos prometemos no abandonarnos nunca. Me senté al bord del colchón. Hundí el rostro en las manos. I por primera vez des que lo enter, Lori. No como viuda, no como víctima, no como alguien que lo perdió todo. Sino como mujer que sobrevivió. Lori por él, Lori por mí. Lori por todo lo que había tolerado. Lori por lo que dije pasar por miedo a estar sola. Y entonces, en medio del llanto, algo se soltó. Algo se liberó. Me escuché a mí misma decir en voz baja. No me cuid sin nada. Me cuid conmigo. Y esa frase fue como encender una vela en un cuarto oscuro. Esa noche no dormí mucho. Me acosté con la ropa todavía un poco humeda, con el sonido de la lluvia suave golpeando el techo. Tomé el cuaderno de tomas, y lo, abrí don había dejado marcada la página. Leí una de sus últimas frases, una que casi había pasado desapercibida antes. El día que no esté. Quiero que ella siga adelante. Siempre supo sobrevivir a las tormentas. Sonreí entre lágrimas. Tormentas. No solo las de San Cristóbal. Las de la vida. Las de la soledad. Las de la traición. Cerré el cuaderno. Respire profundo. Voy a estar bien. Susurro al techo. Como si él pudiera escucharme. No porque ustedes no me dejaron. Sino porque no voy a dejar que lo que hicieron me defina. I supe que era verdad. Al día siguiente, empezaría a limpiar la casa. A mover muebles. A abrir ventanas. A dejar que la luz entrara nuevamente. Aunque todavía doliera. No iba a ser fácil. Nada de esto lo fue. Pero paso a paso, lágrima a lágrima, da tras da. Iba a reconstruirme. Porque aquella noche, bajo la lluvia y frente a una puerta cerrada, pensé que lo había perdido todo. Y sin embargo, tiempo después entendí algo que solo el dolor profundo revela. A veces cuando el mundo te arrolla afuera, es porque llegado la hora de que entres por fin en tu propia vida.